So the community reportedly raised and paid 10.5 million naira alongside other items demanded by the abductors. The victims remain in captivity. Community sources disclosed that the kidnappers later collected additional 10 million naira, 150 liters of petrol, 5 bags of rice, cartons of noodle, and other items before releasing their victims. Confirming the victim release, the chairman of Ilemeje local government area, Alabadada, lamented the death of one of the captives. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jọ sí bí a ti máa san ransom fún àwọn Fúlàní lélẹ́yìí tán dẹ̀ máa gbẹ̀mí wa nígbà tí Fúlàní béèrè fún 5 bag of rice tán béèrè fún petrol lóríṣiríṣi tí gálọ́nù ẹ̀ pọ̀. Ẹ jọ sí bá ti máa san fún wọn lélẹ́yìí bíi pé wọ́n gba ìṣàkọọ́lẹ̀ lórí ilẹ̀ wa. Ẹ jọ sí nǹkan tán tí àti máa ṣe é sí ni pé ìṣàkọọ́lẹ̀ làwọn Fúlàní ń gbà lórí wa. Nígbà tó yẹ pé tá bá jí wa gbé a máa san ìṣàkọọ́lẹ̀ fún wọn. Ẹ jọ tí a bá dáwọ́ ẹ̀ dúró nísinsìnyí bọ́n ṣe máa gbà lọ títí tán fi máa ṣe kíni tán fi máa lé ọba kò lórí ìtẹ́. Tó yẹ pé Fúlàní wa máa control wa. Ẹ wo ẹnu mi kọ́lé tí máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n kẹ̀kẹ́ fìdílé ká wá gbọ́n kan tí bàbá wa Awikonko bí wọ́n ṣe sọ ọ̀rọ̀. Ìjà lọ sọ́dọ̀ àwọn OPC. Agbekoya and Southwest Security Group seek urgent action over Oyo abductions. Láago mélòó after close to 2 months. Ẹ káàbọ̀ sà, ẹ káàbọ̀ mà, God bless you. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé wọn ẹ bá ń pín. The Southwest security stakeholders has called on the federal government and the Oyo state government to intensify efforts to secure the release of victims abducted in Igbope, Orelope local government area, and dozens of school children kidnapped in Ogbomoso, warning that the worsening security situation is heightening fear across communities. Mo ń bèrè lọ́wọ́ wa, ṣé ń tọ́ yẹ kó ti ẹnu OPC jáde lélẹ́yìí? Ṣé gbogbo tí OPC lè sọ lélẹ́yìí? Gbogbo tí Agbekoya lè sọ lélẹ́yìí? Wọ́n sọ fún ìjọba kí wọ́n tẹra mọ́ gbìyànjú. After more than 1 month, close to 2 months, going to 2 months, tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ yìí gbé. Madam Ibukun Elizabeth, God bless you. Now, in a statement issued by the Publicity Secretary, Ireti Adewole, the SSSG, an umbrella body comprising 14 security-focused organizations, expressed concern over the persistent wave of kidnappings, describing the situation as one that has deepened anxiety and insecurity in the affected areas. Does that make any sense? Wọ́n ní ẹgbẹ́ 14 tó kóra wọn jọ tí wọ́n pera wọn ní security outfit. Wọ́n ò sì wà effective. So kí láǹfààní wíwà wọn ńgbà tí wọn ò ṣiṣẹ́? Okay, the coalition includes the Odua People's Congress, OPC, Agbekoya Society, ó di 2, Agbekoya Peace Movement, ó di 3, Agbekoya Solidarity Movement, ó di 4, Vigilante Group of Nigeria, ó di 5, Professional Hunters Association of Nigeria, ó di 6, Odua Warriors, ó di 7, Vigilante Jaun, ó di 8, Comsaic, ó di 9, Ìṣọ̀kanlẹ̀ Oòduà, ó di 10, Ẹgbẹ́ Obìnrin Oòduà Àgbáyé, ó di 11, and Ọmọ Oòduà United, among other security organizations. My question ó ní pé gbogbo ẹgbẹ́ tán dárúkọ wọn yìí, excuse ma, mélòó nínú wọn lẹ́yìn gangan gbọ́ rí? Ọjọ́ wo ni wọ́n dá ìrù ẹkùn kalẹ̀? Throughout the federation ni wọ́n ti gbọ́ nípa ìrù ẹkùn. That is effectiveness. It is not how well. It is not how far, but how well. Ẹgbẹ́ bíi 14 kóra wọn jọ. Wọ́n gbéra wọn conjunction
láìsí pé mákẹ́tà méjì fẹ́ gbé fíìmù kan jáde wọn ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí insecurity ní South West tàbí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. níbo làwọn ẹgbẹ́ ìwà kóra wọn sí tán ti ń ṣèpàdé àbí press conference nìkan náà ni wọ́n lè ṣe. wọ́n unite láti ṣe press conference after press conference wọ́n á lọ silent again. The appeal followed the abduction of Kuburat Omowumi and her son on June 16, 2026 in Igbope, Wurilope local government area of Oyo State. It also came in the wake of the kidnapping of no fewer than 42 pupils and teachers on May 15 from Baptist Nursery and Primary School, Yawota, LA Primary School and Community Grammar School, Osele in Ogbomoso. The SSG criticized what it described as the inability of government and security agencies to secure the release of Omowumi and her son, urging both the federal government and the Oyo State government to deploy all necessary resources and mobilize relevant security agencies to ensure the safe rescue of all abducted victims. Báwọn ẹgbẹ́ tán kóra wọn jọ ìbá jẹ́gbẹ́ tí wọn ò pè wá lọ́bọ tí wọn ò pè wá ń dèdèrìn tí wọ́n sì mọ̀ pé àwọn nìkan ṣe. Necessary security personnel wo níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtijọba àpapọ̀ náà ẹ̀sẹ̀ fẹ́ deploy tí wọ́n ti deploy. Ọlọ́pàá ń bẹ́ńbẹ́ nínú àwọn tó lọ, sọ́jà ń bẹ́ńbẹ́ nínú àwọn tó lọ, DSS ń bẹ́ nínú àwọn tó lọ, fìjìláńtẹ́ wà nínú wọn, ọdẹ ìbílẹ̀ ń bẹ láàrin wọn. So kí wọ́n wá bá OPC specially, kí wọ́n wá bá ìsọ̀rí Àgbẹ̀kọ̀yà bíi mẹ́rin tá a dárúkọ wọn specially, àwọn fìjìláńtẹ́ tí ń bẹ láàrin wọn kí wọ́n wá bá wọn specially, kí wọ́n wá bẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n nìṣó nù gbó. Ntí press release ń jẹ́wọ́ tó ń ṣàlàyé fún alẹ́lẹ́ yìí. So alright, they said, and I quote, "The kidnapping of school children is a particularly heinous crime that disrupts education and traumatize families and communities. The government must prioritize rescue operations and ensure that such incidents do not occur." According to the coalition, the recent incident in Igbope and Ogbomoso underscored the broader security challenges confronting the Southwest region. They said, and I quote, "Insecurity, including kidnappings, armed robbery, and communal clashes, has adversely affected economic activities, education, and social cohesion. The Southwest region is in dire need of a comprehensive security strategy that involves state and local government policy, intelligence sharing, and collaboration among federal, state, and local authorities, as well as private security groups." Sáwọn ẹgbẹ́ ìṣe wọn fara wọn kalẹ̀ pé a ready láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín o, bẹ́ẹ̀ bá nílò ẹ pè wá o. Press conference náà ṣe yìí, ta ló kàn, ta ló rí, ta ló gbọ́, ta ló wò níwò pé wọ́n ń ṣe press conference, ta ni wọ́n ń tàn, ta la fọ́jú ń tàn tó lòun ò díjú, ńgbà tó yajúlẹ̀ gan ta ló rí. So we particularly employ Southwest governors to collaborate with the SSSG and all grassroots security structures to effectively secure the region. Now you are talking. Wọ́n fẹ́ káwọn gómìnà kí wọ́n sá employ àwọn bí ìgbà tán gbéṣẹ́ fún wọn, kí wọ́n wá negotiate ìlú lágbà iṣẹ́ ikú ni o. Ẹ gbọ́ yé àwọn tán sọ pé àdó olóró ti bà ní. So tá bá máa lọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àbàtẹ̀ kásá sọ pé bíi 5 billion naira ó tó, tàbí ká kú census kí state kọ̀ọ̀kan dá wá 1 billion naira káwa máa sàmọ́ra wa lọ́wọ́ ká tún máa jà lórí ẹ̀. Ẹgbẹ́ wa lọ́pọ̀ ju ẹgbẹ́ wa ní òtó, àwa ló lórí àwa lọ́mọ ẹ̀yìn ká tún wá dá wàhálà kalẹ̀. So now wọ́n wá ní kíjọba ó collaborate pẹ̀lú àwọn. Government must also address
the root causes of insecurity, such as poverty, unemployment, and social marginalization. Gbogbo àwọn point tẹ́ kálẹ̀ yìí ó ń bẹ lára ń tó fa insecurity ni ó nìkan kọ́. Àwọn tí wọ́n ń wa góòlù tí wọ́n ń wa lithium àwọn náà pẹ̀lú ẹni tó fa insecurity. Àwọn olóṣèlú gan fúnra lára wọn pẹ̀lú ẹni tó fa insecurity. So ká bára wa sọ eléyìí tí jẹ́ òdodo ọ̀rọ̀. The group's appeal comes amid growing concern over rising cases of kidnapping in parts of Oyo State. The Oyo State government and security agencies have consistently maintained that efforts to rescue the abducted victims are ongoing, while stressing that information on the operation is being handled cautiously to avoid jeopardizing the safe release of those still in captivity. Ọdún mélòó níjọba fẹ́ fi sọ ilé fún wa? Ọdún mélòó ni ó tó wà effective? Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn olùjọ́sìn tí wọ́n kó lẹ́kìtì ṣé ẹ rí wọn gbà tí wọ́n kó wọn dé? Kò sẹ́ni tí ó gbàdúrà kó rí tí ń tó ṣẹlẹ̀ sí wọn o. All right, now ìròyìn eléyìí tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ náà ni ti arábìnrin tó kú sọ́dọ̀ àwọn ajínigbé torí àìróúnjẹ jẹ. Now, abducted Kaduna girl died of hunger after 76 days. Now, former special advisor on media and publicity to the late Kaduna State Governor Patrick Ibrahim Yakowa, Reuben Buhari, has alleged that a young girl abducted by bandits died of extreme hunger after spending 76 days in captivity. Buhari said the girl, who was among 11 residents abducted from Awon village in Kachia local government area of Kaduna State, reportedly died in her mother's arms while being held by the kidnappers. Wọ́n mú ìyá àtọmọ. Ọmọ kú sọ́wọ́ yẹ torí àìróúnjẹ jẹ. Bẹ́ẹ̀ bá rí ìyá gan bó ní ìyá gan ṣe rí, ṣé ìyá náà ò ní kú? Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ tí wọ́n kó ní ahoro Ìṣẹ̀lẹ̀ àti Yáwọ́ta níjọba àbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Sáwọn tí wọ́n ń jí wọn tán jí wọn gbé ṣé wọ́n bá wa fún wọn lóúnjẹ dáadáa? For how long làwọn ọmọ yìí máa lè survive trauma yìí dà? Náà máa lè survive ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí dà? Ìmí ń bèrè ni o. Now, in a Facebook post on Saturday, Buhari alleged that the abductors demanded 300 million naira, Tani ó san, and 25 motorcycles as ransom for the victims' release, rejecting an offer of several millions of naira made by the community. Àwọn aráàlú dáwó jọ. Wọ́n ní kí wọ́n kó fún wọn. Àwọn ajínigbé láwọn gba 300 million naira. Atálùpùpù ọ̀kadà 25. Àwọn kìíní tí wá di jẹjẹrẹ sí wa lọ́rùn. Wọ́n wá ń kó wá jẹ bó ṣe wù wọ́n, kò sí wàhálà. According to him, residents are now pleading with the kidnappers to release the girl's body for burial. Àwọn tó dàgbà jùlọ tó kú ṣé wọ́n release òkú wọn fún sísin. He said, and I quote, "After 76 days in the kidnappers' hands, we received a call yesterday that one of the victims, a little girl, is dead. She died of extreme hunger. She was among the 11 kidnapped from Awon village, Kachia local government, including her mother." Ọ̀fọ́sẹ̀yà kò gbọ́dọ̀ sunkún. Àbí lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé ni ó ti máa sunkún. Bó bá sunkún ó tún fi yà míì jẹ. Ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní ọ̀rọ̀ sósì ní lẹ́nu ó buyọ̀ sí. Iṣó òsè pọ́nlá iyọ̀ òsè tú dànù. Ìyàwó tó yà aṣọ àdá síkún, ikún lọ àdánù ìyá di méjì. Wọ́n wà nínú ìjínigbé. Ebi ń pa wọ́n, ọmọ tó ń kú mọ́ lọ́wọ́.
Order. The kidnappers have been demanding 300 million naira and 25 motorcycles. The community offers some millions, but the bandits rejected and insisted on the 300 million naira. The bandits told us that none of the 11 captives would have access to any food, only water, unless the amount was brought. Ní fún ló jẹ mọ́ o, omi lásán wọ́n máa mu, kéèyàn wá mu mi. Oúnjẹ kí náà ń jẹ fún 78 days àbí? Ọlágbára o. He further alleged that the captives were taken once daily to a nearby stream to drink water before being escorted back to the camp. No pure, no bottle, wọ́n mọ̀ lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ odò. Ó yá, fọwọ́ gbé omi díẹ̀ mu. Ká tó mọ kó lọ bí tá kó sí. Ọlọ́run dájọ́ o. He said, and I quote, they said that once a day they will be led to a small stream close by to drink water and then escorted back. The 4 children among the 11 were the hardest hit. After drinking only water for days, they had been crying consistently. It was reported that the little girl kept crying from hunger until she felt silent. Ọmọ èké sunkún kò sókun mọ́ láti ké. Ọmọ kú. She died in her mother's arm. We are currently begging them to give us the body for burial. Efforts to confirm the incident with Kaduna State Police Command were unsuccessful. Náà ni ṣé mọ̀ pé tó bá ṣẹlẹ̀ síyàn ilé yóò fi jìrọ̀ ìmí. Ilé tó ṣẹlẹ̀ yìí táwọn ọmọ kéékèèké ń bẹ yìí ni mo fi ní káṣírò ti ahoro ìṣẹ́ẹ̀lẹ̀ níjọba àbílẹ̀ Oríire. Níbi tó ti jẹ́ pé kìkìdá ọmọ kéékèèké làwọn tán kó. Yàtọ̀ sáwọn olùkọ́ wọn nìkan tó dàgbà. Kí làwọn ọmọ yìí ń jẹ for that long period of time? Ìgbésẹ̀ wo làwọn ajínigbé yìí ń gbé for that long period of time tí wọn ò gbọ́ mo kó látọ̀dọ̀ ìjọba? Ṣé ìjọba ń gbọ́rọ̀ látọ̀dọ̀ wọn? Ìjọba ọ̀kan sọ fún wa ni. Àbí ìjọba náà gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn? Ṣé lóòótọ́ wọ́n ti kó wọn lọ Kaduna? Àbí lóòótọ́ ni wọ́n wà ní inú igbó Old Ọ̀yọ́ National Park? Gbogbo àwọn ìbéèrè yìí ńlá ní tawọ́tasẹ́ o. Àná lọ́jọ́ 4, àná náà wọ́n tún pa ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun. Government kill retired army officer, abduct woman in Nasarawa. Suspected gunmen had abducted a woman and paying a retired Nigerian army officer during an attack on a residential community in Nasarawa State, bordering the Federal Capital Territory, FCT. The development was disclosed in a report by Sagazola Makama, a counter-insurgency and security expert covering the Lake Chad region. According to the report, the incident occurred at about 12:45 a.m. on Friday at plot 038 PSC community, located along Nasarawa FCT border near Jikwoyi. Makama reported that the attackers invaded the residence of 46-year-old Silas Uriche and abducted his wife, Bukola Oluwatoyin Silas, 40-year-old, before taking her to an unknown destination. Okay. The report, the report further stated that the community chief security officer, Master Warrant Officer Ruben Yewa, a 61-year-old retired Nigerian army personnel, reported to the scene in an attempt to assist the victims, but was shot by the attackers. Ó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ ńlọgba kó ń kúkú yìí o. Ó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ kíkan má jí ẹni tán fẹ́ jí gbé lọ gbé ńlọ́pàdé kó òjijì.
àwọn kan mọ̀ pé ogun ni, àwọn kan mọ̀ pé ìdí ni, ìdí ló dì, àwọn kan mọ̀ pásàsí ni, ìyàwó àtọmọ mọ̀ pé kíní ń wá kiri. Security operatives have intensified efforts to rescue the abducted woman unharmed and track down those responsible for the attack, while area domination operations have been reinforced to prevent further criminal activities. Ọjọ́ mélòó la fẹ́ reinforce dà? Now, gbogbo àwọn ẹbí àwọn ará Èkìtì tí wọ́n jí gbé, tí wọ́n fi ilẹ̀, tí wọ́n ní wọ́n regain freedom. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kí n ròyìn tán mú bọ̀? Wọ́n gba ransom o. Mò ń bọ̀ o. Mò ń bọ̀ o. Ìkànnù wọn kú o. After 67 days. 67 days làwọn náà lò. After 67 days in captivity, kidnapped Ekiti worshippers regain freedom. One dies in kidnappers' den. Ìkànkù nù wọn. Okay. Kidnappers collected 25.5 million naira. Kí wọ́n tó release wọn. After how many days? After 67 days. Wọ́n tún gba 25.5 million naira lọ́wọ́ wọn. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ò ní release wọn. Mo rí picture wọn, ẹkún gbọ̀n mí. Ọlọ́run bá ń gbọ́, wọ́n ti gbẹ́. All right. Kidnappers collected 25.5 million naira ransom, 150 litres of petrol, 5 bags of rice, say community source. Oyebanji orders, okay. Oyebanji ní kí wọ́n fún free medical care, medicine after death ni. Free medical care tán bá fún wọn, èèyàn kan ó lè sin gbádẹ́lì sọ pé kán fún wọn ní free health care. A nígbàgbọ́ pé gómìnà Oyebanji yóò ṣètọ́jú wọn dáadáa. All right. The worshipper abducted during an attack on a Christ Apostolic Church in Edaoniyo, Ilé Méje local government, Ilé Méje local government of Ekiti State on April 28, 2025 have regained their freedom. April wọ́n ti já wọn gbé, wọ́n ẹsẹ̀ fi wọ́n lẹ̀. Ọmọ tán wá jí gbé ní May, àwa ń pariwo lé wọn lórí. Ọlọ́run ṣàánú wa. However, one of the victims, a woman, died while in the custody of the kidnappers. Though the Ekiti State Government Police Command said the victims were rescued through coordinated security operations, community sources disclosed that the kidnappers collected 25.5 million naira ransom, 150 million of petrol, 150 litres of petrol, 5 bags of rice, cartons of noodles, and other food items before releasing their victims. Kẹ́lẹ́ mọ̀ tó sáré wá sọ́kàn mi. Kí ló dé tí ilé ọ̀sẹ̀ ọlọ́pàá máa ń parọ́? Coordinated security kìíní kan. Ṣé ẹ fẹ́ sọ fún apẹ́ ẹ̀sán ransom ni? Wọ́n wá rìlíìsì wọn. Àwọn ọmọ tán kó láì ìjọba àbílẹ̀ oríire yìí. Ẹ má waste àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ẹ má fẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣòfò. Ẹ má fi ẹ̀mí wọn ta káìtì. Ẹ má fẹ̀mí wọn sí politics. The earlier the better. Ẹ fáwọn ajínigbé ní tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n rìlíìsì àwọn ọmọ yẹn. Kẹ́ wá intensify security yín to any length. 67 days. Àwọn eléyìí ló lè wá ròyìn. I saw them. I nearly cried. Pé sọ mi èèyàn lórí báyìí. Wọ́n ń gbé àgbàlagbà báyìí gbà tí wọ́n bá gbé kòkó ni. Sọ̀kalẹ̀ nínú mọ́tò. No strength to walk. À ń bọ̀ síbọ̀ sí àwọn ọmọ kéékèèké o. Sẹ́mi wọn kò. Ṣé bàbá rí wọn gbà? Ṣé wọn ò lè wúlò fúnra wọn mọ́? Látàrí àti lọ léèwé, wọ́n lọ léèwé wọ́n dáràn. Àwọn eléyìí lọ jọ́sìn ni wọ́n kẹran.
iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ sọ pé wọn ò gba nǹkan kan àwọn ẹni ẹlẹ́ni ni wọ́n gba 25.5 million 150 litres of petrol níye tí epo dà nísìnyí ilé yìí ò mọ níwọ̀nba wọ́n gba ráìsì àpò 5 wọ́n gba noodles wọ́n gba oríṣiríṣi oúnjẹ wọ́n ó tún gba oògùn náà mọ́ kan tó fi wọ́n lẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ ń parọ́. The free victims are currently receiving treatment at the Ekiti State University Teaching Hospital, EXUT, Ado Ekiti, at the expense of the state government. Wọ́n jẹ̀bi. The victims were kidnapped when government invaded the Christ Apostolic Church in Edauniyo, a border community between Ekiti and Kwara states, during an evening service. Kíkálukú lọ sọgbẹ́jẹ́ mọ́wọ́ ìsọ òwúrọ̀ kan ẹ̀mọ́jọ wáyé mọ́ tí kálukú bá ti ṣèṣọ́ ọ̀sán kó gba kádàrá kó fèlè tó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run ó dáhùn àdúrà wa. The attackers shot the pastor before abducting 16 worshippers, including women and children, and marched them into the forest. Ìbọn ṣe ń kó àwọn èèyàn lọ nú gbóná nu. Sources in the community said the abductors initially moved the victims through forest into neighboring Kwara state. Ìpínlẹ̀ Kwara. Okay, the kidnappers initially demanded a billion naira. 1 billion naira ransom, but later reduced it to 50 million naira. Àwọn yẹn náà tún rí 50 million naira san. Ṣé gbàgbé? Mo ti sọ mọ́rọ̀ pé kan náà àwọn ẹbí àwọn tí wọ́n jí gbé yìí ó ti kọ́kọ́ pè mí. Ó wá ní kí n jẹ́ kó lórí ìlú yẹn ó dé. Náà fi sọ nǹkan kan pa rẹ̀. Bóyá wò ó pé táwọn bá sọ̀rọ̀ wọ́n lè má fi wọ́n lẹ̀ mọ́. Bóyá àwọn yẹn lọ sọ pé bó bá dẹ̀ wé o ẹ lọ sọ fọ́lọ́pàá o á pa àwọn èèyàn yín o ló jẹ́ kán dákẹ́ nígbà náà. Kọ́lọ́run mọ̀ ju ẹ̀dá lọ. Although the community reportedly raised and paid 10.5 million naira bọ́n ṣe sọ fún mi gbà yẹn alongside other items demanded by the abductors, the victims remained in captivity. Nǹkan sọ fún wọn ni pé kán lọ wó yẹn kó pé 50 million naira. Nígbà tí wọ́n kó 10.5 million naira fún wọn. Because nígbà tí wọ́n pé àwọn ará community àwọn yẹn lówó táwọn rí kó jọ 10.5 million naira náà wá ní kán kó wá. Lọ́kàn àwọn èèyàn yẹn wọ́n believe pé táwọn bá ti fún ní 10.5 million naira wọ́n máa pardon àwọn èèyàn yẹn wọ́n á release wọn. Tó owó la fún yín o ǹjọ́ wo ni ká mọ retí wọn retí kíni ẹjẹ́ lọ owó yín kó ẹjẹ́ lọ wá kó pé ẹjẹ́ lọ wá yòókù sí tó fi máa pé 50 million naira. Láti ìgbà náà wọ́n ti kó sí more than 1 month nísìnyí. Ṣé ẹ gbàgbé pastor tí wọ́n pa ọmọ ìlú wa ni o. Yes, pastor tí wọ́n pa ń bẹ̀ tán pè l'Arẹ́gbẹ́ṣọlá tán yìnbọn pa ń bẹ̀ ọmọ ìlú wa ni o. Ọmọdé ni ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni. So kọ́lọ̀ nínú àánú ẹ̀kọ́ mọ̀ ṣàánú ẹ̀dá o. Although the community reportedly raised and paid 10.5 million naira alongside other items demanded by the abductors, the victims remain in captivity. Community sources disclosed that the kidnappers later collected additional 10 million naira, 150 litres of petrol, 5 bags of rice, cartons of noodle, and other items before releasing their victims. Confirming the victim release, the chairman of Ilemeje local government area, Alabadada, lamented the death of one of these captives. He said, and I quote, "I am so happy and I am sad also. I am happy that they released the kidnapped persons. We lost one woman among them. That is what makes me sad. But we appreciate God for the people that came back home." Dada said the victims were initially taken to the general hospital in Ekiti before being transferred to EXUT for comprehensive medical care. He said, and I quote, "Their condition is bad." Wọn ò ní sọ fẹ́yìn gan tẹ́ fi máa mọ̀ pọ̀ bad. Kò ṣeé wò nínú picture. Their condition is bad. They cannot walk. I said it. Baálé ilé, ìyálé ilé, wọ́n gbé wọn báyìí bí ìgbà tí èèyàn bá ń gbé kòkó ni. Wàláì, bí èèyàn bá jorí ahun, yóò sunkún.
So, their condition is bad. They cannot walk. They are injured. The kidnappers beat them. They said they had not eaten for over a week, but we thank God for their release. Now, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi ń fún wọn lóúnjẹ? Bóúnjẹ tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ò bá ti tó nǹkan kan mọ́. Àwọn ajínigbé ni ó máa jẹ. Wọn ò ní fáwọn lóúnjẹ mọ́. Bó bá jẹ́ pé àìjẹ́ǹjẹ ọ̀sẹ̀ kan ló mú wọn kán rí bọ́n ṣe rí yẹn, how much more ẹni tó ti wà ń bẹ̀ more than 1 month tí wọn ò jẹun mọ́ tán fún wọn lóúnjẹ mọ́. Ṣé rí fídíò kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí táwọn ọmọ kéékèèké méjì kan wà ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti gbẹ tí egun wọn ti gbẹ lára wọn wà lẹ́yìn ọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé ni o tí egun ara wọn ti jáde báyìí ọmọ kéékèèké méjì bí àwọn tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń rákòrò àbí tán ẹ̀sẹ̀ ń rìn ọmọ tí lè jọ ọdún mẹ́ta lọ ọmọ yẹn ò tí lè jọ ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin lọ àwọn ajínigbé yẹn rìkọ́ọ̀dù wọn wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ àwọn èèyàn kọ́kọ́ fẹ́ sọ pé àwọn ọmọ torí ire ni wọ́n á ní kò ní jẹ́ méjì péré náà máa rìkọ́ọ̀dù nínú wọn. All right. A community leader, Ayodele Oni, described the victims' release as a huge relief after weeks of anxiety. Confirming the development in the statement yesterday, the police public relations officer in Ekiti State, SP Sunday Abutu, said the rescue of the victims followed sustained intelligence-led operations involving the police, military, other security agencies, the Awikonko, local hunters and Ekiti State government. Ẹ lọ wá bí jókòó jàre. Wọ́n san ransom ni wọ́n fi release wọn. Ẹ mọ̀ fún alẹ́ ìrìjẹ ẹ lọ wá bí jókòó. Ńbo lẹ̀ ń wò tán fi kílẹ̀ ń wò tán fi gba 25 million naira. Ṣé security outfit yín náà ni lọ́jẹ́ kan gba 150 litres of petrol? Ẹ mọ̀ iye kẹ́ẹ̀gì tí wọ́n fi kó 150 litres of petrol ni. Ẹ mọ̀ iye tí wọ́n fi kó páálí noodles. Ṣé páálí noodles mẹ́wàá náà fẹ́ gbà ni? Pẹ̀lú oríṣiríṣi oúnjẹ mi. Bag of rice 5. Ṣé wo ìyẹn wà nù téèyàn jù sí yàn kánjú tàbí téèyàn ọmọ sáré gbé sá lọ? Èyí ẹ mọ̀ tàn ra yín jàre bẹ́ẹ̀ tí ẹ fẹ́ tàn wà wò lè gbẹ̀tàn. So àwọn èèyàn san ransom 25 million naira 25.5 million naira ló jẹ́ kan fi wọ́n lẹ̀. They said, and I quote, ọ̀gá ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀ o, the rescue victims have since been taken to the hospital for medical examination and treatment to ascertain their health condition and ensure they receive adequate medical care. PPRO lọ́sọ lẹ́yìn. He added that efforts had been intensified to apprehend the abductors. Mélòó lẹ ti apprehend? Gbogbo àwọn tó ti ń ṣe láabi sẹ́yìn. He said, and I quote, the police spokesman said the commissioner of police, Michael Falade, commended all security agencies for their collaboration and expressed appreciation for the support of the state government and residents during the operation. Bóyá ẹni tó táṣìírí wọn nísìnyí pé wọ́n gba ransom ó ti pè wọ́n ti mọ̀ sọ pé kí ló dé tó fi máa sáré lọ sọ̀rọ̀ síta bẹ́ẹ̀ ó ṣe máa dáwọn oníròyìn lóhùn. Àwọn tó dáwó sáré ò ní ro wọn ni. Kí ló dé tìjọba òkú 25 million naira yẹn lẹ̀ asap kan fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Kò síbi táwọn èèyàn ò wá owó dé tán ti ní káwọn èèyàn máa dáwó fún wọn tán ti ń tọrọ owó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì gbọ́ngbà náà o tán wá ní wọ́n fún wọn ní kán tọ́jú wọn lọ hospital yìí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè raise 25 million naira kan kó fún wọn. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀dọ́gbọ́n kó fẹ́ nìkan lábẹ́lẹ̀ pé kí jàǹbọ̀ ń bà sí wọn o ẹ̀dọ́gbọ́n kó wò fún wọn 25 million naira ètè kó fún wọn kan tètè gbà wọ́n ti release àwọn ẹni ẹlẹ́ni tipẹ́tipẹ́ ìyàtọ̀ jẹ wọ́n ẹ̀ ò ní jẹ wọ́n. Ọlọ́run jẹ àgbọ́n. Meanwhile, the Ekiti State Governor, Mr. Abiodun Oyebanji, has directed the management of EXUT to provide comprehensive medical screening and treatment for the victims. A statement by the special advisor to the governor on media, Olayinka Oyebode, said the governor also instructed the State Ministry of Health and Human Services to take full responsibility for overseeing the welfare and well-being of the victims, with the state government covering all medical expenses in cure during the treatment. That is not the only thing we want. Sorry o, ẹ̀yin kọ́ lẹ sọ pé kí wọ́n jí wọn gbé, ẹ̀yin kọ́ lẹ sọ pé kí wọ́n máa ṣèṣọ́jí.
ṣùgbọ́n ká tọ́jú wọn nìkan lọ́ọ́sìpítù kò tó o. During that 67 days they've lost so many things. Business tí kálukú wọn bá ń ṣe ó ti paralyze. Àwọn tí wọ́n dá owó yẹn fún wọn bo ni wọ́n ti rí iṣẹ́ ìṣègbèsè ní bẹ́ńlẹ̀ fún wọn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì, sir, governor, my governor, àṣetán ló lórí ìyàn ìdúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣekù. Ẹ dákun sa o, mi ò tó yín bá sọ̀rọ̀ yìí tó yín pàṣẹ fún o. Ṣùgbọ́n bàbá dáṣọ fọ́lẹ̀ ṣe là á páláró, bàbá la ọ̀lẹ́ níjà ṣe là á sìn délé. Ẹ dákun bó ṣe 25 million naira nìkan ẹ bá dá padà fún wọn, kàn dáwó padà síbi tán ti yáwó. Wọ́n máa yá àwọn owó yẹn ni, kò sí ẹni tó fẹ́ dáwó fún ènìyàn kankan lásìkò yìí. Ìrànlọ́wọ́ tẹ́ lè ṣe fún wa nìyẹn o. Tó bá dẹ̀ tún ní nǹkan míì tẹ́ tún lè ṣe fún wọn, God bless you, sir. Governor Oyebanji has expressed his appreciation to President Bola Tinubu for his support in ensuring the safe return of the victim. Lọ́nà bo ẹ mọ́ kàmpé, ẹ mọ́ mú kàmpé wọ́, ẹjá ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kú ọ̀pápọ̀ mọ́yàwó. Wọ́n ní Bọ́lá Tinubu ṣe tán fi rescue wọn. Ní Bọ́lá Tinubu ló kó èèyàn wá látàbújá ni àbí special task force lọ wá, sáwọn yẹn ò gba ransom. Kò sí nǹkan tó kan Bọ́lá Tinubu ń bẹ̀ tíjọba ìpínlẹ̀ ọba ti lè rescue àwọn èèyàn tí ń bẹ nínú ìlú ẹ̀. Ẹ mọ́ kàrámọ̀ nǹkan tí ò nídìí fún wa. He also commended heads of all security agencies in the state, the State Council of Traditional Rulers, leaders of the Edao Niyol community, and the state chapter of the Christian Association of Nigeria, CAN, along with other stakeholders, for their role in securing the victims' release. Ìyẹn ń jẹ́ kó yé wa wípé àwọn CAN ló ṣe gudugudu tó pọ̀ ńbẹ̀ nípa owó dídá. Wọ́n ṣọ̀fọ̀ àwọn èèyàn wọn tó kú. Lapses ìjọba ni o, ní tó ṣẹlẹ̀ sí wọn o. Àìkúnjú òṣùwọ̀n ìjọba ni láti bójú tó ètò ààbò olú ẹ̀. Tó gbà àwọn táyẹ̀sẹ̀ wá ń kọ̀mẹ́ǹdì wọn ò ní láti wọn ní ìdíká kọ̀mẹ́ǹdì wọn. Well, àkàndọ̀rọ̀ Awikonko torí àwọn ọmọ aworo èsì ẹ̀lẹ̀ yìí náà ló gbé mi wá o. Ṣé wọ́n ń jẹun níbi tí wọ́n wà? Kí ni wọ́n ń jẹ? Ṣé wọ́n wà láàyè? Ṣé wọ́n pé? Sára wọn le? Sáàrì wọn gbà padà? Sára wọn ó pé ńgbà táàrí wọn? Sáàrì wọn gbà pé? Ṣé wọ́n sì wà nínú igbó yẹn àbá ti gbé wọn lọ Kaduna? Kò jù bá náà lọ. Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko. Àjàwó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ wá gbọ́ kí wọ́n bá la bàbá ọlọ́run ṣe. Mo ń dágbére tí kúkọ́ tàrùn kọ́ ó tún dijọ́ mi ká tó láǹfààní àti tún pàdé o. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àtOnídèmọdé TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣàlẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní wọ́mi o. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì. Àjò àṣẹ o. Ó dàárọ̀. Òun ayọ̀ lásán o. Ẹ kú sinmi òní. Ẹ kú ìmúraṣẹ́ ọ̀la. God bless you all. Ó dàbọ̀ o. Wípé kí ni wọ́n ń jẹ nínú igbó? Ta ló ń fún wọn ló jẹ nínú igbó? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n láǹfààní àti máa sọ̀rọ̀ síta. Ní ìsìn àgbọ̀ nǹkan kan lẹ́nu wọn mọ́ kí ni tí ń ṣẹlẹ̀. Ọmọ táwọn ajínigbé jí gbé tí wọ́n gbé lábẹ́ òbí ẹ̀ tí ó sì róúnjẹ jẹ ó sì kú torí àìróúnjẹ jẹ. Àkọ́kọ́ nìyẹn mò ń bọ̀ ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn tí wọ́n jí kó tán kó níjọba ìbílẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì nípínlẹ̀ Kwara tán kó ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣé rí wọn gbà tí wọ́n dé? Ṣé rí bí wọ́n ṣe gbẹ? Nǹkan pè ní malnutrition ń bá wọn jà. Wọn ò róúnjẹ jẹ, wọn ò jẹun, wọn ò lè jẹun. Bó ló ṣe rí lára yín? Tòrá ń pariwo láti ẹjọ́ yìí. Ìjọba Ṣèyí Mákindé ló ń gbìyànjú. Ìjọba àpapọ̀ láwọn ń gbìyànjú, àwọn ń sa gbogbo ipá wọn.
ipa wọn ò má àwọn ọmọ ọlọ́mọ wálé. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kájọ́ nínú gbòǹbì tán wà. Oúnjẹ èwo ni wọ́n ń jẹ sẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ gbàgbé ìbéèrè mi nígbà tí kìnìún ìṣẹ̀lẹ̀ wípé sáà máa rí àwọn ọmọ yìí gbà padà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, sáà rí wọn gbà pé. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ṣé wọn ó pè padà. I mean pẹ̀lú ẹ̀tì wọn, ṣé ẹ̀tì wọn ṣé yóò pé, ṣé yóò complete padà tán bá dé. Mi ò rí èèyàn kankan dá mi lóhùn o. Tálágbẹ̀dẹ mi bá sì ti ń lurin lójú kan, àmì bẹ́ẹ̀ ni n kò tí ì mọ̀ pé ròyìn eléyìí tó jábọ̀ yìí ó jábọ̀. Tí mo fi ń béèrè àwọn ìbéèrè yẹn. Lóòótọ́ à ń sọ̀rọ̀ tiwa, ẹ̀yin ń wò ó. Ẹni tó rí gẹ́gẹ́ bí tó wà important wọ́n bá wa pín. Ìjọba ń gbọ́. Ṣùgbọ́n gbèsè kankan ò wáyé. Ní tí ìjọba sọ fún wa náà ni pé àwọn ń sapá. Agbára wọn ò tí ì dá àwọn èèyàn yìí padà ni. Now, a ti wá ṣe léyìí sí Ọlọ́run. Sáà ní pàdánù àwọn ọmọ yìí. Ọkàn yóò sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Pé bí eré bí àwàdà, alábọ́run ń dẹ̀wù lọ. Ń ta rò pé yọ wọ́n bóró. Ṣé ló ti pọ̀n mẹ́rù kọ́? Ọ̀rọ̀ tó a rò pé yóò bí ìgè, ó bí àdùbí. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ọ̀rọ̀ balẹ̀ ó dèrò. Ńbo láàrò sí. Ẹgbẹ́ OPC, Àgbẹ̀kọ̀yà, àgbẹ̀ ọ̀kọ̀yà mọ́. Torí pé inú ilé kọ́ làgbẹ̀ ti kọ̀yà láyé àtijọ́. Bí gbogbo yín lẹ gbọ́ tán Adéoyè. Olórí Àgbẹ̀kọ̀yà lákànrán ńlẹ̀ Ìbàdàn jò ní. Àwọn tí wọ́n ń pè lakọ nínú. Ìgbòho lòun tó jáde tó tún fẹ́ kọ̀yà fáwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ẹgbẹ́ OPC, Àgbẹ̀kọ̀yà àtàwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kóra wọn jọ. Àwọn ẹ̀sẹ̀ ń ṣe press conference. Iná ń jó wèrè ní Lagota. Ọ̀tọ̀ ní ta ní kòkó bó wọn bọ̀ tó lèyí tí ń bọ̀. After press release, after press conference, ó tún di wẹ́lo. Kí làbájáde press conference wọn? Ká lè mọ̀ pé àwọn náà exist, ká lè mọ̀ pé wọ́n wà láyé, ká lè mọ̀ pé wọ́n ń bẹ. Kí láǹfààní Mercedes Benz tó wà lórí odó? Ńgbà tí ìjàpá bítù tó ń ṣiṣẹ́, kẹ̀kẹ́ tí ń ṣiṣẹ́, ó wúlò ju G-Wagon tó wà lórí odó lọ. Gbogbo ọmọ kóòtù oòjíire bí. Àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá la béèrè yìí. Bá rí dáhùn sí, bá rí dáhùn sí. Ọwọ́ gbogbo